Hello viewers, welcome to Empowered Feminine Guide, a podcast which seeks to empower the 21st century woman as she tries to rise in her business, in her career, as well as a wife and a mother. Hi Tari, how are you? Well, thanks Nifa, how are you? Indeed, my name is Nifa Makoto and I'm your host. On today's episode, we are focusing on love languages. Trukuti isusu, there is a lady out there anogona kutaura kuti ininika murume wangu ndomuda handidi, but murume akavhunzwa kuti mukadzi wako anokuda here anoti no, mukadzi wangu handidi. How does that happen? So we're going to look at love languages because we are saying when you love someone, your love language should speak to their love language so that there is that cohesion and coherence. Tari tibatsiri tikuita sei nhasi? Love languages akaoma Nifa. It's very true. Could you have someone ari kutofunga kuti akafirira, ari kutofunga kuti ari kutoisa effort yese, ari kutofunga kuti akaguma, but hausi kutaura nini. Love yauri kundipa haisi kucommunicate with what I'm expecting, and it's a very unfortunate scenario. Kuti ndichitotry here, because that's the next question. Kuti I mean, I'm sacrificing, ndiri kutoisa effort, saka hamusi kuona here effort. Nasi tauya kuzotaura kuti effort tiri kuiona. On our last episodes, we were trying to elaborate, kubalancisa kuti alright, kana mambonzi muri amai, what is expected of you? Kana mambonzi muri baba, what is expected of you? But you then find kuti in our individual capacities, tinewo zvatinenge tichifunga, because hazvizobatsire kuti takuisira blueprint rekuti operate so when it's not making sense to your spouse. Ndozvatoda kutraya kuisa kabalansi kaka katiri kuda kudzosa, because vakadzi vakazopopota madzimai akati zvikazodai matotisirira matirasirira matisa pakona. And you know, one of the reason is over time neempowerment vakadzi have a lot in their plate, zvakawandisa zviri expected of a mother. Varume vakawanda, usually you come back from work, you sit, basa rako ratete sei rapera, but for a wife the day has just begun. Ndopa zvakutangira, saka ndopa unozoona kuti munhu mukada kumudza kuti ita so suka anozokudza kuti guys, in the first place inini I'm not supposed to go all out as a provider, but situation yakaoma, economy yakaoma. You know, some of these husbands even expect their wives to be working. Ndozvavakatoda pavari kuti ndikaona mukadzi anondibatsira tinosangana pakati, because it's tough out there, zvinhu zvakaoma. Saka we can't then act ignorant of the fact that zvimwe zvatakuisa izvi zviri kunoita sei, zviri kunoita kakuoverburdena. Ndopari kunetsera, especially madzimai Nifa. So the other time one of our viewers said, takangogarawo mudzimba umu, we don't even feel loved, we don't even feel cherished. But then when you go to the men and womuudza kuti ndozvekutaura madzimai enyu, they'll be like, you know what, chii chaanoshaya, ndakabva vakaimba kwakati, ndakabva kuvaendesa kuvacation kwakati. But this woman still feels there's a void inside her, a void that needs to be filled by love, which means murume paari kuita zvaari kuita, ari kuita in a bid to express love. Yes. But yaari kuti love haisi love kuchi kumudzimai. So we want to speak to men today. Varume nyatsouyai daidzanai ndinzwisisa. There is a way that you take out the woman inside your woman so that you really understand her as an individual. Kunzwisisa kuti inini mukadzi wangu anoda makiwi, they may not make sense to you as a man, but vachifanira chifruit chisina kana basa rese. But when you bring a kiwi fruit to her, it means more than buying a house. And vakadzi vemazuva ano vashata. You know, our ancestors, our forefathers had it the easier way. Vana amai vanga vakangogara kumba vakamirira kupururudza nekuombera. Vaiziva kuti imba ikanzi yavakwa ndibaba, mota ikanzi yauya pamba ndibaba. In this century taane ma-empowered ladies yokuti haumuite kuti afile loved nekumutengera mota, because pamwe pacho come on, wakatondirora ndine yangu.
imba, so what? Pamwe nditori ne2 mastands already. So pane ka rigidness varume sorry ndichetonge ndakukutsikirirai but pane ka tikuda kuti tiflex because vakadzi we are discussing these issues because vakadzi vakabvuma kuti sei kuflexa vakanzwisisa kuti nini I'm here to be a homemaker but wobva atarisa ikonomi wobvaona kuti hatina kwatiri kusvika tinofanira nzara panapa takubatsirana saka you then find kuti varume vane ka rigidness when it then comes to them. This other day I was talking to a man tasanga ndichitotaura nyaya dzemagender roles machichi vanhu vachitaura then pakapopa up a video raitaurwa kunzi varume should do this varume like more of a message to men endai munoshanda muzodai and the man was like varume vanhu vanongoramba vachingoti varume what ndo zviri kukanganisa mindset yevachi yemadzimai and I was there sitting like ndichinyatsoshiya kuti ibias here unoziva tatorerekera kuti kana kune munhu anofanira kugadziriswa mudzimai so ndakascroll hangu pa TikTok. There was also another clip, a guy, a Zimbabwean guy, achitoti mukadzi ngaite smart munhu wemukadzi ngaite smart munhu wemukadzi ngaati akabika so munonyatsonzwa kuti pari kubikwa namai munhu wemukadzi ngaageze anuhwirira aite sei it draws me as a man. Ndakatora video ndikati do you think there is anything wrong with this video? Abva handitarisa zvikanzi no it's a very good video. Tikati saka if we have a same clip but it directed to a man, why do you think it's extreme? It seems like one or two, there's a man, there's a woman, but emphasis inenge ingori kumunhukadzi. But we want to come back now, because this is the purpose of this platform, to now empower the men so that they understand the needs of this 21st century woman. Yes. Arikude as an individual, as a love language. Hanzi nemumwe kutotsvairawo mumba zvakanaka kana kuchinja order. Akasazviona murume kuti munomusofa ranga rimbori pasaidi rachinja raenda kusaidi 2 weeks kusvikira munhu abvunza kuti nai baba musi kuzviona here kuti kumurume it might be a minor but kumukadzi now it's everything. Anenge achikada ikakaka zvinenge zviri ende kana zvaakubvunzwa zvichidaro it becomes awkward. Saka wakubvunzwa ukazobvunzwa manje kuti handakuchena here. Of course uchati ndakachena but the energy there are things that men need to understand. Vakadzi hatisirisu hedu leaders emumba but tumavision twedu twanenchifungidzira kuti I want to be a woman who is into horticulture, I want to be a makeup artist, I want to be a nail technician. So when you know that wambondibvunza kuti saka baby what is it that you need for you to start up your nail technician yes. whatever and what is it that you need kuti uite horticulture yako wakamboita market research here baby zvino zvinoratidza kuti uri kuvalidata madreams emumwe wako. Yes, and you are engaging and you're being supportive. Vamwe zvakafanana nepanapa this platform, just sharing the page, just pressing a like, comment, whatever, zvinenge zvichibatsira. So do men get it that in our space of helping them tinotudiki twatinenge tichidawo kuachieva ende tinotodawo validation from, do they understand that? Varume vakawanda as I was saying kuti vakadzi manje by nature tinouya with a lot of demands. I think that's also another reason why God gave men simba rakawanda, because vakadzi we are like vana, zvatinofunga zvatinoda zvatinoita sei zvakawandisa. So the normal reaction is unonetsa zvakawandisa, makuseni wati, masikati wati, ndo zvatiri kuda kugadzira because ndo zviri kucreata madistances muri sizvati andichimbotaura tikati unoziva zvinorwadza reality yaizvezvizvi
kuti do you know kuti mudzimai wemunhu anozikanwa kunaka kwake kubasa. She flourishes, she manifests her best version kubasa kana kuchechi kana kupi ndokwaanotoonekwawo ndokwaanotonzwa murume wemunhu baba zviri kungoita zvekunzwirwa kumaraini. We are not taking the time to share that intimacy and unozoti it's not like atizvigoneka. Murume, I'm telling you kuti murume achadza kuudza mukadzi wake kuti wakarukwa zvakanaka kumba, mangwana kubasa anonoudza akarukwa zvakanaka kuti what I say. It's not the inability, it's the reluctance. Paneka kutekana for granted antiwawangwerewo ndokatiri kuti you know mamavoids aya ari mumwoyo yevadiwa vedu tinogona kumashanda nifu. Malove languages akakosha zvisingaite, not to override kuti tine marose atinoziva kuti baba ngavadai, but let us try to blend in. Tisangane pakati, tirerutsirane. Because it is those small holes that eventually gives leakages in marriage. And tikutara iyoyo nyaya yekungokomenta I think baby ukapfeka skiti kadeuso inonyatsa kufita zvakanaka. Munhu anonzwa manyukunyuku kuti you know what. And vakadzi attention tinoida attention. Munhu anobuda kumumba Maxen uzotara newe manheru apa anenge auda kutorara. Koka text during the day. Baby, how's your day going? I know you're busy and I'm busy too. I just wanted to check on you. Varume, I try to explain to as many men as I get to talk to kuti usaite stress kana achikunetsera attention. Chitozotanga kuita stress muzuva anoti you know what. It's fine. You can keep your attention for whoever you are sparing it for. You know, when a woman ukona mukadzi achiri kakukunetsa ndokumbira utokudza kuti love language kana muchifunga kuti mudzimai wangu anondida here handida here kokoko aisiyo inozonzi negging wife here munema kuti hey my wife is negging negging. How then do you separate? Because we are saying this is someone trying to express kuti love language yangu inini ka ndeye kungonziwo baby waswera sei chi that's why ndinenge nchinetsa kudaro. But at the end of the day you realize that this person is not delivering and I keep on asking for it, but at the end of the day you are interpreting it as if I'm nagging you. But this is me trying to make up, to bring you closer actually kuti you know what, I have these needs and then ndichiri kuda kuti iwewe wega usatisfy manenzi wayo. Ndo mamwe maareas atinozokanga tukazona mumwe munhu comfortable having those needs vanhu ndo paunozoda kutanga kumuka. Amen. Viewers, please help us by commenting in the comment section. Remember to subscribe to our YouTube channel and hit that notification bell so that you don't miss any episode. So, Trukuti Isusu, what experience have you had as a person? What's your experience when it comes to my love languages, especially when you try to express yourself? This is what makes me happy. Just that text. Yeah, you know, another big problem is we think it has to make sense to me. Ndozvatofunga kuti ndinozvisapo ndobva ndazvicalculate ndobva ndazvisubtract kuti izva zvina maruana basa basa yenyama yandaunza kumba. Ukada kuzvitarisisa in many scenarios atinosangana nawo mulife, we don't do most of the things that we do not even make sense to us. The mere fact that we are living but we are still going to die, does it make sense? Many things don't make sense, but chauri kunzwa simba rekunyatsoprova kuti it doesn't make sense ndo zviri kudiwa neumwe wako whom you committed to for better for worse. I mean everything else that you are doing is not making sense. Saka ndo pamwe panobva hasha dzacho kuti I mean zvimwe zvese uri kuita wani vamwe vese unoita wani kukana inini ndakuzotiwo ndiri kuda pakati. And attention varume, attention hakusi kugara neni.
vanhu vanofunga kuti kana ndikagara newe mwana ungosvika kuti dziya ozokubvunza kuti saka uri kuti attention yokuda ndeipi ndoswera newe. You can actually be distant with a person who is physically close to you, but patorini kutorinzwa ziripo ipapapo kuti munhu aripo but ari kure apo munhu uripo but haupo ubva wati baba ndoda kuti muswedere padhuze, but he will not get it. wakutonetsa kabhoza ndakagara parapa apa munhu anenge ari pafoni ari pafoni pake zvakarotamba magemu ake ari kuita sei. Saka unoziva here kuti kana when all is said and done, these are the moments that we will regret the most. Chaunongo uchichemera, I lost my grandmother vakandirera. Chaunosara uchichemera is one more time kuvatengera dress chero rekwarana, one more time kwete yekuvapa 10 million yekugara ndichinzwa kuti pepa yavaiti chii. So women are emotional beings. We want to experience you from an ndoda kuziva munhu ari mukati mako. Most men, they think being vulnerable to your wife is lack of masculinity, but dai maiziva zvazvinoita. Another love language that women really have is that of you being vulnerable with them. Kunyatsoti zvinhu zvakaoma kubasa bebeka kana tumisodzi tuchibuda ngatitobuda anonyatsonzwa kuti ndina mai vacho I am the go-to person anouya kwandiri kana zvinhu zvakamuremera. Can you please help our men so that they understand that it's okay to be vulnerable, and vulnerability is actually a love language to women. It's a love be vulnerable with me. Taurawo kuti kubasa kune munhu akadai ari kundinetsa. Mapi means I'm not going to give a solution because you are the head, of course, but just being vulnerable. I know kuti you are leaning. Auntie, ndimunenge mchiti lean on me. Where are you leaning? Ndokuzoenda muchinolina kune vanhu vasirivo. Because ukuzvichengeterei, I'm here. Ndiri panapa. So that's the distance that you are talking about. Kuti a person can be with you, but they are not vulnerable with you. They are not sharing with you their visions. They are not. You can actually feel the guards. Hey. Kuti nyaya idzi apa. Panama boundaries of what you can speak to me, what you can speak to me about, who you can speak to me about. As hausi kundiincluda muzvinhu zvako, ndipo unozonzwa munhu achiti yes, my man provides everything for me, but I still feel lonely in the marriage because pane love language yausasei yausiri kumita. Then also vakadzi madzimai enyu aya nhasi tichataura on their behalf. Nifava madzimai chaanoda chakanyanya is safety, and vanhu vanofunga kuti that safety is mostly financial security. Munhu akangoti I want security, munhu wese autofunga kuti mari. Vatanga vakadzi vaiva vatanga mari ukangogaragara mari ukangogaragara mari, but ndo vakadzi venyu vatiri kutika they are empowered. Most of them they are doing their own things. Vari kutouya vachikubatsirai vachiita sei. Vakadzi vanoda kufila safe. Vakadzi unozoti dzinokuremera zvatiri kubva kutaura izvi zvekuti unoita chimwe chinhu chiri kukurwadza, so but you just know kuti response yababa when it comes to unofa nacho chichikubaya, so ndo pepe pekuti wapiwa lift nababa ningi vabva vati muri right here, vabva vati andiri right, aiwa hamusi right. Wakutanga kuita sei kudurura to the wrong person, because I'm supposed to do that to you. I'm supposed to ndokana nditori neshamwari tari, but my friends avasiriwo vandofanira kuita the go-to person all the time. Because you're my husband, you're supposed to be my friend. There's a part of you that is supposed to be my friend. There's a part of you that I'm supposed. Kune varume vasingatambiki nawo asikana. Variko varume vasingatambiki nawo. Kuti baba vari mumba. Abitwe mafanizi momo women business. I'm the father of this house, okay? I'm the father of this house. And munenge muchiziva kuti baba vasvika, mota ikasvika, so chero atmosphere inodairira kuti baba vasvika, which is not a right thing. Then varume also you have to
basa revarume rakawandisa. Basa revarume unozoti nini, sometimes I just look at men, you see the trying ones, you see vari kuita zvavanoita, and I'm just praying kuti Mwari demabatsira varume, mavapa the capacity that they need. As a man, you have to invest in knowledge, wisdom chaicho. Unozoti masolutions akawanda haasi mari. You know, taura zvinhu zviri sound. You know, most men want women to look up to them. But is there something to look up to? Is there tazvinzwa murikudoti when push comes to shove, but do you have the solutions? Do you have the answers? Do you have the wisdom? Tikauya kwamuri unoziva ndakazombonzwa another preacher achiti mwana akarwara soka tikufanira kuzoti religiously we are covered, baba vachabata musoro wemwana zvinhu zvonaka. You know, there are husbands who are without any solutions, yet they demand that they be treated as, and it's difficult. Atimbode kuswera tinyepa kuti zvakareruka kuti murume asiri kutora nzvimbo yake sababa abatwe sababa in whatever capacity. Kumabasa kwenyu chaizvo boss anoenda offside, he has a hard time kuti aite kuti my employees treat like the boss that he is. You know, some of these things I had to break it to you, they are end. Some of these things, they are very much end. You become, you don't demand the treatment of something that you are not. It doesn't make sense. Ukuda kuti twase shumba iwosiri shumba. How does that happen? Okay. So you have to work on becoming a solution abso. Tsvaga research chero news dziri kuti unozoti pane munhu anenge akarasika so asina kana data, asitomboziva kana chii chiri kuitika. Nombonzwa vanhu vachiseka vachitika noti pakabuda documentary Al Jazeera, musikana wako atomboziva kuti Al Jazeera what. No, those are real issues. Kuti somebody doesn't have a clue. Kumupa laptop kumuti ndigadzirirewo folder. You know, those are the little things. We want to come to you and know that you come back with something. So develop yourself. Aisinye yekuenda kubasa womira. Develop yourself. Chero ndikauya ndikubvunza kuti apa manakidzira zvinoita so. Unoza unongochinzwa manyemwe so uchifunga kuti ichi iyi point ndandisingaizive ndakazoiudzwa nadad. Then there also a love language that speaks to intellectual women. Yes. This is a very educated, learned woman. Wekuti achitaura newe conversation iri kufanira kumuricha intellectual peak yokuti unyatsonzwa kuti panapa contribution yaitwa na iyi contribution yadhedhi. But the more that I contribute intellectually, iwe chingoti pakaiva zviriko. So study your woman. Is she an intellect? If she's an intellect, then try to develop my conversations. I know to appeal to her intellect. Yes. There are people like that. You mukadzi wako ari paTwitter, you hausi paTwitter. Panospaka something, a topic, a conversation, inogoita thread, igo trend, igoita say hapana comment yako hapana chi. So learn your person so that you meet with them halfway. So that you actually speak love language. Yeah. Sure, and most of the times, shamwari chedzo dzinozopesera dzakuita kunge because zvinoboho futi kuzozoti nini zvosiri kukwanisa kutaura neni uri kuzonotaura nazvo the other person. Saka, you know, I also think as men, let us take time to see. Chitombotarisa shamwari dzake. Chitombotarisa the people that she can easily relate to. What is it about them that is making them more appealing? Zvarikutoti kana kangofunga ndaudotora nyaya yakati ndinona ningi. What is it about them? Yes. Research on those things. Don't take it for granted. Problem yekuti take things for granted.
hanzi izvozvi we have social media, everyone has a phone and what not. So vakadzi vane habit yekuti akaona bhutsi anofarira screenshot, akaona poto yadzaari kuda make screenshot, imboendawo screenshots make wombomusurprise nezviri pascreenshot. Isn't it like it's a love language? Ndakaona sete mapoto baby. Here is unoza pane mamwe mabatirano, even respect for women is also a love language. And the respect yemadzimai akawanda, it's in form of patience. Be patient with me. You find a man being patient with everybody else except his wife. Vamwe madzimai ndo anogona kumirirwa kunzi siyai musavamhanyi sevatange vapedza, but wakaninga achijambiswa kabva imwe love language toda kuenda kuchechi tari. It's a Saturday, it's a Sunday, whatever day that you go to church. Ndamuka ndoda kugeza vana 3, ndoda kuita iwewe hembe dzako. Time yandauda kuzoti wobva watanga kundiudza kuti ndanonoka. You're forgetting I'm the one who amuka ndika. Handisi kuti ijuti rako. But katorika love language kekuti baby chigezesa mwana wechi2 uyu ndichimupfekedzawo. Katorika love language. Katori ndopatani tichiti generally, especially ukatarisa vakadzi vakawanda, there are complaints are usually kuma rows. Because ivo vari kufila kuti vane row yavakaita sei yavakatora yanga isiri yavo in the first place, which is a reality we can't deny. Saka kakubatsira nekako I don't know kuti ubaba wacho unobva wapera here kana mukafano waridzawo bed nini ndichigeza handisati ndapabata kuti unopera here kana nyama ikafano kwatiswa. Unozoti vakadzi moyo yavo ndakazviona hangu patakaita uye magender rose. You know, you actually feel the tension from within kuti munhu ari kutaura zviri kutaurwa neshungu kuti come on, make your men realize, these men realize kuti kukutora mwana wako mucheche uchitamba naye mama vachibika kwaita kuti munhu unenge akagara pasaidi mwana akuchema, munhu ari kukicheni ari kutraya kubika a meal, obva kuti uyotore mwana wadii kumbotrayawo right, kungoti andinoza sometimes mwana anenge achida kungoti aona kuti pane munhu aripo obva atonyarara, but iwewe that's a beautiful love language that a lot of women can relate to. Kuti mwana ari kuchema dhedhi vake vatomboenda naye panze vakaedza ende kumutora pamwe adangopedzisa kumona sadza obva atorisiya riri pakati pekumonwa here, wapedza ndiwo futi uchacomplaina kuti sadza rina kunyatsobatana sadza iri ramabika handi kuona kuti zvezvizvuvu ende unozoti kana zvapera usually mafamilies like you then get to see everyone else from proximity yacho haisi that close. Baba ndo vakuzoona baba wepa next door vanonzwai kuchechi vanonzwai vakataura mai vacho vanenge vakaisa kamusoro paside vachiratidza kuti vari kuteerera stereki. The next question is iko zvinezvi vamwe vakadzi vevamwe vanozodaiwani vanozodai. Do you know kuti vane zvavari kuita varume ava? Go and sit them down. Unyatsobvunza kuti ndizvo here unotozoona kuti zvakasiyana. Iwopo uri kuignore mukadzi wako uchimuti ari kuita noise, he is being attentive. Yes, ari kuteerera. Indeed, Tari. So we are saying nyaya yema-love languages, it includes a lot of communication. If you haven't watched one of our episodes on communication, kindly go to our YouTube channel, to our Facebook page, and scroll one communication episode so that you understand. At the end of the day, we are saying taura nemunhu wako, dialogue with your woman so that you understand what is love to her, what speaks love to her, and how do you interpret love, so that every day pauri kuuya nekoko iye achida fanta unzwisisa kuti no fanta ndo yaanoda. Muna vamwe vanototsamwa kuti nanhasi tani 5 years tiri marriage mwe hauzive kuti ndinoda fanta. So those are some of the things that triggers my emotions emunhu mukadzi. Remember we said women are emotional beings. So Tari, in closing, what can we say about love language yemadzimai to varume? Love language yemadzimai, it's not going to be easy and it's not going to make sense any of these days.
anytime soon. It's not going to make sense. But these are the things that make you a woman. Pane maitiro anoburitsa. In fact, in any setting, iwewe as an individual, une mabatirwo ekuti ukaitwa so. Unonzwa uchibudawo so. Ushinyatsonzwa kuti you know, you are not offended giving out yourself. You are seeing the value that you are being given. You are seeing the attention. You are seeing the reverence. You are seeing the position. Zvokuti azvikuomere so, because the goal yema love languages is we want your spouse to see you. Chinova chinhu chakakosha because tese toda kuzochemera kuonekwa, and you are only seen when you are relevant, and you are only relevant when you do the things that speaks to your heart. Saka ngatisarambe tiri rigid kuti pari kudiwa maspuni unouya nemafoku chete ndouya nefoku chete, foku haishandi. You cease to be relevant. That's amazing. Viewers, we have come to the end of this amazing episode. Remember, none of our videos constitute as professional marriage or relationship guidance. If you seek such, do engage a certified relationship coach or a marriage counselor. That being said, let's continue to like the page, let's subscribe, let's share. Let's have your comments in the comment section. Till we meet again. Thank you very much. Yes.